LASO Joe. What's up, Paul? I forgot I have to turn on all the skulls. I hate this part of the all skulls on run. Alright, let's get started. My checkpoints are pretty much perfect now, though. I've fixed Great Journey. I think all of the others I'm standing directly on top of the skull. So I'll get the skull within 1 second of every checkpoint, which will be nice. First skull is the unnamed skull. It's supposed to be the cowbell skull. The effect is that it puts a cowbell around your neck. The enemies always know where you're at. You can't just hide because they hear you. They know where you're at. Even when you're not making noise, they still, if you're like standing still for too long, they walk over and they always know where you're at. You can't, if they're in the same room as you, they will hunt you down. That's the first skull of the run. It's actually one of the hardest skulls in the run. It makes you have to change strategies in a lot of ways because the enemy AI is very aggressive pretty much everywhere. This skull, Thunderstorm, that upgrades enemies to their highest rank. So now, elites that used to be blue or red are now going to be guaranteed to be ultra elites. They're gonna have white armor now, which affects the game quite a bit because ultra elites have swords. They also do an enrage animation, which lets you backsmack them easier. So in some ways, that skull makes the game a lot easier because elite AI behavior becomes a lot more manipulatable. But it also means that all enemies are their highest rank, which gives them better AI decisions, and it also gives them way more health. An Ultra Elite has like 4 times as much health as a Blue Elite. Maybe more than that, probably more than that. Next skull. This is the dialogue skull. It just makes rare dialogue happen more often. I guess I should do. This skull is the blind skull. It removes your HUD. So now I have no radar, no crosshair, no grenades, and no weapon indicators. I do have something on stream as an overlay so that you guys can have a crosshair because it makes the stream a little bit more viewer friendly. I don't actually see any of that when I play. What's up, Eric? So the blind skull, one of the major downsides is that you lose track of grenades pretty easily, and you do have to keep track of which weapon you have. The crosshair isn't too bad. You can put a dot on your screen, or you can just keep track of it. It's really not that hard. Bullets have like impact, so you can see where they're hitting. If you're missing, just move your crosshair. But the not being able to see your grenade count or which one you have selected matters a lot when you want to stick an enemy or throw a frag grenade. Throwing the wrong grenade in the wrong time can really just be the difference between life and death. Sometimes you'll stick your foot when you meant to throw a frag for a grenade jump, or sometimes you meant to stick the enemy, but it'll bounce right off of him because it's a frag grenade, and that'll launch him to you because the grenade was next to him, and then he'll come and kill you. That happens, like... Getting mixed up on your grenade sucks.
This skull, speaking of grenades, is the catch skull. That skull makes enemies throw grenades more often. I wouldn't say that's a all the way helpful or hurtful skull. Sometimes it's helpful because if an enemy is in their grenade throwing animation, it means they're not shooting at you. And in that regard, it's very good because you don't want your enemies shooting at you. But obviously, grenades are deadly. If they stick you, if they hit you in a corner, if they launch boxes at you, they throw a lot of grenades, and sometimes they'll chain react and really make you go boom. So it's a plus and a minus. Grunt birthday party makes enemies explode with a small explosion if you headshot them. That one is a weird one. You would think it would be helpful because it's an explosion, but if it's a group of enemies and you make them explode, it just launches them because there's a different skull that makes launches more powerful. And so like shooting one enemy and blowing up a whole crowd of enemies just makes them spread out and makes the room less predictable. So it's kind of an annoying skull. It doesn't really help much, it just makes things annoying. Also, if an enemy is too close to you and you headshot them, they're guaranteed to drop grenades because of the catch skull. One of the side effects I didn't mention of catch is that it guarantees grenade drops. And if you headshot and they grenade drop, then there's a chance that the headshot explosion will activate the grenade explosion, and then that will combine and explode you. So if say you're getting hunted down by a sword elite and he's right in front of you, if you headshot him, sometimes you'll still explode and die. So it's not a very fun skull. Famine makes all enemies or all weapons you pick up have less ammo. So now you get no ammo. Very fun. That skull actually doesn't matter much, because a lot of the routing is done with a lot of melees in mind, a lot of grenades, and a lot of the weapons we pick up and swap throughout the run, like sword ammo and backsmacks, like, aren't really hard to come by. So the famine skull is actually like the least impactful skull in the whole run, maybe. That run does, I mean, the other than the dialogue skull, the famine skull does basically nothing. Envy Skull, one of the most useful skulls, gives Master Chief camouflage. So now, instead of having a flashlight, I get a short session of camouflage. I won't be invisible the entire time, only for a short session, but the short burst of invisibility does help quite a bit. Up flip. Alright, what's up, Cry? Christella. Do you know why they changed the skulls for LASO playlist on MCC? Yeah, I mean, MCC is just a different game. There's so many differences. It doesn't start or end at the skulls. But yeah, a bunch of the skulls do work differently on MCC. So everything I am saying does only apply to Classic, because a lot of, like, Grunt Birthday Party, for example, is different on MCC. It doesn't do the explosion effect. They brought back the confetti. They brought back the confetti because that's what people expect from the skull. So the developers, when they were making Master Chief Collection, they got a headshot, and playtesters were like, oh, where's the confetti? And so they probably got a note, and one of the, like, playtesters who's a super nerd for Halo probably played and left a note to the, like, people that was like, why is there no confetti? So they added confetti. And then by doing that, they got rid of the explosion effect. That's my guess. I don't actually know how it happened, but it seems likely. Okay, we just got Assassins. Next we need Mythic. Assassins makes all enemies invisible, which does suck. So you don't get aim assist, and they're hard to see, and like you can't sword fly with an invisible person, so you can't really do sword flies, so you can't skip sections as easily.
You can do sword flies if you shoot somebody first and you shoot them long enough that it breaks their camo, then you can sword fly off of them. But if you don't hit it fast enough, they'll immediately get their camo back. Mythic Skull gives enemies even more health. It's like a difficulty after legendary. All the enemies are going to be even harder. Yeah, also you can't rely on like on Gravemind where the brutes and the grunts are fighting, for example, or the brutes and the elites. Like you can't rely on them to fight because they don't see each other. They're just invisible. So your allies don't help, the enemies don't help, nobody helps. You just have to fight scary invisible people who always know your location and have maximum health. Sputnik. We were talking about explosions being more powerful. That's what the Sputnik skull does. So all grenades have a little bit more oomph. Also, it makes melees turn the enemy around because melees also have more oomph, and it gives you enough power to send an enemy airborne, and by sending them airborne with backward speed, they get launched off the ground and they turn around. So you basically, if you get close to enemies and you have a sword, you can smack them once and it'll turn them around, and they'll enrage, and then you can back smack them. It's really useful to like spin the enemies around with melees. The Sputnik skull is actually pretty helpful for that regard. It's people talk about Envy being like the most helpful skull and you should ban Envy. Sputnik is maybe more helpful. Sputnik helps a lot. It helps you, it really makes it so that you can play aggressively. It also allows you to do some grenade jumps that you normally wouldn't be able to do. So not only are all the enemies max rank and max health and stuff, but they also are angry, which means they shoot faster. And we've got Ghost. So although you can punch guys to turn them around, they're not actually getting stunned because the Ghost Skull makes it where enemies don't stun from melees or snipes like they normally do. You know, normally if you snipe a elite, it'll like get staggered and walk backwards. That doesn't happen if you have the Ghost Skull active. So it makes sniping elites a lot harder because you can't like just chain the stun. They don't flinch now, yeah. Now this skull is one that they changed on Master Chief Collection, and a lot of people that watch these classic runs think that it's broken. And I don't know if which intention was right, but the Iron Skull actually doesn't do anything on Classic. You won't be able to tell because I'm not going to die during my speedrun if I do it the way I want. If I put it on YouTube, I won't have any deaths. But the Iron Skull doesn't actually force you to have 0 deaths. Like, look, so I just turned on the Iron Skull. If I die, it's not going to restart the level. It will allow me to go back to last checkpoint. See, I'm still here. And I do have the skull on. You can see it won't flash. So the reason that is just because the Iron Skull works differently in this game. It only affects co-op. So in Halo 2, a lot of people know that co-op legendary is really annoying because if either of you die, it reverts you to last checkpoint. So when you play legendary co-op, you kind of have to have one player hide because if they die, it gets really annoying. So what Iron does
is it makes that same effect on easy, normal, and heroic. So it only applies to co-op, and it only applies to the 3 lower difficulties for some reason. So the Iron Skull is basically useless. Like, it's just a stupid skull in this game. In the later games, it makes a lot more sense. I think they probably messed it up on this game. I think it's probably a mistake. And the last skull is the Black Eye Skull. The Black Eye Skull makes it so that your shields do not recharge. You have to melee to get health. And each melee gives you 1 bar of shields. That's all the skulls in 15 minutes. So if you saw when I was collecting the skulls, each of my checkpoints is basically right next to a skull. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. The way I had to set that up was you have to make 15 unique profiles, load them up, unlock all the levels, and then get to the point where the skull is at, and then wait for a checkpoint. And if you get the checkpoint at the right place, then you just save and quit, and you never use that profile again. And then you switch profiles and you make a new profile, and you unlock all the levels, and then you get to the point where the skull is, and you wait for a checkpoint. And you do it for all 15 skulls. And so you have to, like, play through the game. You don't have to do it 15 times, and there's actually a trick to unlock all the levels. But it still took me like 4 hours, or yeah, maybe not quite that long. It took me a couple hours to set up all the checkpoints. You have to play through the game a lot. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Having knowledge of where the checkpoints are at helps. But putting in those couple hours to make the checkpoints makes it now so it only takes 15 minutes to turn on all the skulls. Because there's no skull menu in Halo 2. A lot of people are used to the later games where you can just turn on the skulls from the menu. You can't turn on the skulls from the menu in this game. The only way they activate is to pick them up. And the only way to turn them off is to turn off your Xbox. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. I'm gonna refill my water. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alright, imagine I just first try this run. Collect all the skulls, give it a nice explanation, jump in, first try the run. That'd be nice, right? Vorsicht, Auftrag!
Yeah, buddy? What's happening? Eine Backbord Pelican. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. This stopped. Wiederhole, das ist keine Übung. We're in. Hochtüren dicht machen. I already got a better runs this morning, Mateos. I made it to regret. So we are getting better at least. Sieh mal an, ich hab doch gesagt, er ist hier. Ich seh... I died at the very start of regret. Kind of choked. Got meleeed. It happens. No, I meant to melee him and he walked past me. I tried to jump and sword him and then he walked past me and meleeed me. Ugh, alright, that one didn't count. What H2 UI is this? This is a custom homemade UI because Blind Skull annoys some people. They like having a crosshair. So we made at-home crosshair just for you guys to have something. So it's a Twitch overlay. I don't actually see it when I play. Personally, I miss the old one, but this one's good too. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren I an. can beat regret. I can beat the Bewegen game. Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. So am I supposed to just beat all of Jerv's meme challenges after this? I don't think I care to do any of the extra ones after this one. Jerv can have his zero shot and kill them all categories and stuff. I'm not a big fan of categories that are like X challenge, except do this, except do that. Like, if you're adding caveats to your category, you got a bad category. So like, Sorry, Guns. Das ist streng geheim. all skulls on Deathless, zero shot. Like that's just too. That's too many. Like, what do you mean zero shot? I mean, yeah, you can add it. It's a fun thing, but like, not a real category. What do you do next? Like, Die Erde. zero shot, zero grenades.
Like it's basically the same category, but now you're just only meleeing instead of throwing grenades. Like that's the next step. Yeah, I don't know. Kairo ist nur eine von You just one up him, and then the next step after that is no Plattform. grenades, no melees, no shooting. You have to just like walk your enemies around, push them off the map, glitch through every level. Die Athen und die Malta koordiniert Feuer. I don't know, Kommt like nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I don't want to play those kind of categories. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm. Entertruppen unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Okay. How are you already blowing up? Doesn't make any sense. Vorsicht auffahren. Eindringlinge im Transport fertigen Deck. Why are you throwing shit at me? No! Who shot him? What is happening? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Just don't throw things. Thank you. Waffenschein geöffnet. That was a little scary. No! How did he instant pull? What? That was a different guy. Wow, the second guy shouldn't even have been able to climb on the box. You're only allowed one on the box. What do you mean there's two on the box? Didn't your mom tell you one on the box at a time? Everyone knows that. Unsafe. Someone's gonna get hurt. I got hurt because of you. You weren't following the rules and I got hurt. Not fair. Can you believe this?
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Oh, the polls close for Marty O'Donnell's election race in 45 minutes. I'm curious what's going to happen there. Marty O'Donnell's running for Congress in Nevada, and the primaries for his party are happening today. He's the music creator of Halo. So I have the fortune of getting to keep up with his takes on Twitter. Did he change his district this year? I don't know. I didn't keep up with what he ran last time versus this time. It's Nevada 3 is the district I know, just because I saw it on Twitter. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, I'm curious the results there. Maybe we'll change. Maybe if he's elected to Congress, he'll change the national anthem to the Halo theme song. Is he allowed to do that? When I'm elected to Congress, that'll be my first act. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Man, we got no basketball tonight, do we? I need basketball Dieses tomorrow. MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert I hope the Spurs win again. I want to see the series evened up. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Was he mad about being removed from MCC ODST? I think they weren't allowed to put the people because of like likeness. Like, isn't there like a law against using people's like literal faces? Like, I think they would have had to like go through like paperwork and sign offs and release forms or whatever. And I think they probably just didn't want to bother doing that with like every Easter egg of a person's face from the old development team. So they probably just removed them. I know some people saw it as like an act of scrubbing the old people, but I think they just had to. I might be wrong, I don't know. Didn't they also change the Jason Jones one on Gravemind? Yeah, they replaced him with Frankie. I think on Gravemind they also replaced him with Frankie, if you're talking about the ODC one. But yeah, I think they just replaced those old people with Frankie just because they had to. Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. Alle, besetzt die Kampfstationen. Or they might still be there? Yeah, I don't know. I have no clue. I don't actually know how any of it works. I think they did change Halo 2 though, didn't they? I remember seeing a picture of Frankie sweeping with a mop. That was in Halo 2 in one of the versions. Maybe they changed it? I distinctly remember one of the Halo 2 versions having Frankie sweeping with a mop.
Smooth. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Nicht-Kampfeinheiten in die Druckzone. Back from where you came from. Don't kill me. Where'd he go? I lost him. I don't know. In die Druckzone. It's scary. Alle Nicht-Kampfeinheiten in den Evakuierungsstationen. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als sie auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wer fliegt I can't see my grenades at all, Gran. The overlay you see on screen is actually there just for your benefit. This is actually what it looks like when I'm playing. There's nothing on my screen. There's no HUD at all. I have this on screen just because people enjoy having a crosshair there for the viewer experience. I don't see it at all. Yeah, undetected is impossible because one of the skull's effects is that they always detect you. Hier, nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Touristzone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. I like that the Marine... Oh, I thought that dead body was him for a second. I thought he just ran out there and died. In Ordnung, wer hat Sie wütend gemacht? Smart. Will you get damaged? Please. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Yo, a big old Admiral, sloth raid. werfen Let's Sie sich den go. zweiten vor. As we're about to zoom and make it out of the first level.
go. Did you win? Are you the world champion? I'm just kidding, I saw Storm. Sorry. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung... Oh, the rest of the run go after Storm. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I was locked in watching your run. As soon as a storm happened, I started screaming. I was like, alright, time to go. My goat's washed. I showed you my sword. Please respond. No. No, I was so slow. I thought I had more health than that. Did I really have that little health? Did he just obliterate me? Dang. I was fine with getting dropped one shot. I didn't think I had that little health. That was gonna be a really good run too. That was fast. Where did I lose all my health? I nade jumped, but then I got my health back off of the Marine. I guess I got shot a little bit by the guys on the railing, and then I didn't backsmack the next sword elite, so I just lost a little bit more than I thought. Dang. You guys wanted to see Armory. I know a lot of you guys are wondering, how does Armory work? If your shields don't recharge, but there's a zapper that tests your shields recharging. Well, it turns out Master Guns is a liar, and your shields don't recharge a lot faster. Your shields don't recharge at all. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool. Thanks for stopping by, bis Sie sich Captain. an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. You guys want to see Armory done the cool way? You'll never see this from an MCC runner. There's a cool way to do Armory. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers No, I sind wanted to get out of the extrem zapper. sehr effizient. I wanted to do it the cool way. Sehen Sie, Let me wir out. laden viel schneller Let me wieder out. auf. Let me out. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich Alright. zurück. First of all, we do a ghost out of the first room. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Then we come around here and we activate the elevator. How do I do this? Los jetzt, Chief, die warten auf der Brücke auf uns. How is this? You... Come on, I forget how to... Lift, Chief. Wir There's sind a way to... spät dran. There's a way to time the crouch to hit it. Forget how to do it. I'll remember. Is it uncrouch when I land? Crouch in the air.
Hold on. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht Oh, I think I erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, There we Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. See, isn't this cool? This is way cooler. Watch out, there's a train coming. Watch out. Get out of the way, there's a train. Kairo ist nur eine von 300 Uh-oh, I need to get in the way, because if I miss the door, then I'll be left behind. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Here comes the coolest part of Armory the cool way. Check this out. You can go through these doors, which are normally locked on Cairo Station. They're green on this level for some reason. These guys are completely non-solid, faceless, scary people. You can beat Johnson out here. Hello. Greetings. Oh wait, we don't split. Alarm, Entertruppen unterwegs. So now everyone who came from Sloth's stream can see that Halo 2 Classic is truly the cooler version of this game. You'll never see an MCC runner doing that. Okay, you'll also probably not see MCC runners just get punched in the head because they suck. Come on, man. Alright, we'll do Armory the normal way this time. Man, that's so annoying. Why didn't he turn around? I was punching him, so he's supposed to turn around when you punch him. I didn't want that, I wanted this. Alright, lock in. This one's the run. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das I got one Und jetzt noch mal auf das to untere. regret this morning. I'd like to beat my PB. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. There goes my Sind Sie fertig shield. mit dem Yep. Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Thanks for the help, Sie Master dürfen gehen, Guns. mein Junge, aber Can you nicht fix my vergessen, shields? Immer schön langsam. Keine Bange, No. ich halte ihm die Hand. Okay. Also, Johnson. Guess we'll just listen to wollen Sie beeping mir for nicht another 2 erzählen, minutes. Wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. I hear this song in my sleep. Tja, I hear it in my die Justierung Ihres nightmares. A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Mann, I hear it when I'm awake. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Can't escape the beating. Beep 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 beep. Beep Hab beep sie beep seit beep. Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das.
Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. You're struggling to just beat it? Yeah, it's definitely not easy. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I can't escape this beeping so much that I hear it in the Halo 1 remake trailer. Alarm, Entertruppen unterwegs. I don't know, maybe his shield isn't so faulty. I do have overshield now. Maybe we just didn't respect his... Wait, how'd you... Who put that guy up there? Dude, if he would have punched me, I would have been so mad. Stop. You guys gotta chill. An alle, besetzt die Kampfstationen. Don't flip, don't flip. Don't throw a grenade at me. They have this really mean habit of throwing a grenade at me like the second it's in the perfect spot. Das ist keine Übung. Verfluchtes Monster! Hochtüren dicht machen. Granate! Ich sehe zu, ob ich es raustreibe. Es hat ein Schwert, Vorsicht! Hey, come on, buddy. Over here. You too. You can join the party. Over here. Come on. Come on, hurry up, before they spawn. Before they get here. Alright, well, we're gonna be slow to this last wave as well, but whatever. Wait, we're not gonna die, dude. They're already here. It's not even the one I wanted to stick.
fuck did he just go? He bamboozled me. He was just shooting and then he was gone. Alright, get me out of here. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Nicht-Kampfeinheiten in die Druckzone. Will you guys just die? Where's the other grunt? Come on, buddy. Alle Mann in die Druckzone. Please, grunt. My nades are not good. Why am I stuck in this battle, man? This should not be a hard battle. Okay, well, they both got swords out now, at least. But I don't have as much health as up. Where are some plasma weapons? Did everything really disappear? Usually some plasma weapons stick around. That's crazy. Can I bait you up? Dude, he instant swings here if you don't one-hit backsmack him. Alle Mann zu den Evakuierungsstationen. Okay, that was scarier than it looked. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Get up there. Oh, don't throw a grenade at me. That was scary. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine They're gonna Sorge, spawn, aren't wir they? sind am Ball. No? Okay. If you're too slow, you'll get some enemies that spawn there. Nope, missed my jump. Yep. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Alright, we're making it out of Cairo. Here we go. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. The second half of Cairo is easier than the first half. The Ghost is actually really hard when they're shooting at you and they're throwing grenades at you, and Hangar 2 is obviously really hard. This section's pretty easy. And take a break, drink some water. Hey, das ist übel. Wirklich übel. There's some sections of this Deathless route that are just kind of cakewalks, but all of the route is very well planned. You really have to know exactly what you're doing at every single section. It's really meticulous planning. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut.
nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich No, den probably zweiten not vor. Bastion. I can't afford it. Computer requirements are too powerful. I don't have a good enough computer and I can't afford to upgrade. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Feuerteam zum Habitat Delta. Dude, if that would have killed me, that would have been miserable. Yo, troops, thank you. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! It's time for your favorite part of the run. Nimm deine Maske ab. So hässlich kannst du auch nicht sein. Except you have to be happy with that one because you're not. I guess never mind. We do the next one as well. We give another back smack. All right, we made it out of Cairo. It's a good start. Cairo's like the hardest part of the run. Getting a run out of Cairo is like a huge part of the battle of this Deathless challenge, which sounds ridiculous because it's the first level, but that's everything I just did there is not easy. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Yeah, this looks crazy. It's a challenge for sure. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Don't sword me. Okay. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. It's not what we wanted. Nicht, dass sie an Bord kommen. Diese No. Route ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. As well. So I just launched over an invisible wall there. If you go too short, you'll bonk the wall. If you go too high, you'll die to the death timer. Chief, vom So Träger you have sind to gerade jede be a Menge little bit Kapseln precise with that gestartet. grenade. Die nehmen Kurs auf uns. But it lets you skip the beach section, and conveniently there's just a hole in the wall over here to get back in bounds. So there's an invisible wall through the entire beach, except right here against the wall. There's just a ghost-sized gap that you can drive right on through. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet.
Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. I don't know, it's kind of a combination of the skulls, but the harder skull might be the the armory skull. Oh, I wasn't supposed to have a marine in. That's bad. I'm actually fine. Did my Warthog even blow up? Everything's fine. I might even be able to get health off of the marine here. No, I won't. Okay, this is gonna be a tough one to survive, but I should be okay. I can do it. Okay. A little bit scary there with the flip, but... Only one person has ever done this category. It's only been completed once. Jerv did it a couple years ago. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern das. Oh, I kind of thought about trying something here. I wondered if you couldn't... Maybe shoot at this guy a little. Did you ever deal enough to... Does that kill the ghost? I wonder. I wonder if you could get the other ones, the ones further up ahead if I started on them first. This is actually not the Moist challenge because this has envy. Moist's was no envy, but I don't want to do like the Moist challenge because no envy, like all skulls except one doesn't really interest me. I have all of the skulls in the game turned on. The Moist challenge was really for the MCC playlist more than it was for Classic. He's done. Jerv's done it on both. Jerv's basically the only one who's done these weird LASO Deathless categories. Other people haven't really ran these. No, I was just about to hit the ghost there. Yeah, what's up, Lil you? No, they blew my shit up. That's really bad. What do I do about that? Oh,
it almost let me, just almost let me board somebody. Yeah, I'm just gonna leave. No, I hate this ghost position. That's a lot of damage. We're gonna need some flex seal. Alright, we still got overshield. We're fine. Still got a little bit of overshield. I'm mostly fine. Nette Begrüßung. Hit stop. 1, 2, 3. No, that's not good. I guess we'll just go around. I'll just go around. That didn't stick me, man. Dude, I lived? You can survive a stick, I forgot. I don't know, maybe I could have lived there somehow. Did I have? Like, if I was, I don't know. I was gave up to my fate as soon as I got stuck, but maybe I could have done something if I lived the stick, got out and camoed. Might have actually been able to live there. I'm gonna do a few super bounces and then I'm gonna do another run. Annoying. Sometimes you gotta do some super bouncing. Slayer. Whee. 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 Who doesn't love some good old super bouncing? I could probably look for some super bouncing with overshield in campaign. Anywhere that there's like a box that's this size, you can do a super bounce. If you get a crouch and jump and land, that height is perfect like everywhere. That's what people used to call a portable super bounce. There might be some uses for that and for all skulls since you can survive a rocket launcher.
We got another reason Classic is better than Master Chief Collection. I can do this. Can't do this on MCC. Well, you can if you use mods, but I can do this by default without mods. Why can't you do this on MCC? MCC runs at 60 tick and this game runs at 30 tick, which makes a lot of the physics glitches different. So this glitch is one of the classics from the original game. It's called Super Bouncing, but it's not in Master Chief Collection because the game runs with different physics. Alright, let's go again. Oh, Marty's poll's closed. Let's see how Nevada's doing. Are we gonna start getting... We should get election results immediately, right? No? Okay, polls have closed, but no results yet. I want to see how Marty does. I'm curious. What if Martin used the Halo theme as his campaign music? He'd probably get sued. I've noticed that they very specifically don't mention his work on Halo at all. They call him a composer. Like, they say maybe he's won awards, but all of the promotional campaign materials not mention the word Halo, and I assume that's on purpose. No, it's not even that he doesn't own the Halo music, it's that I don't think he can even mention Halo at all for his campaigning. I might be wrong. It seems like he hasn't mentioned it at all. Like, I follow him on Twitter because he's a Halo guy and his tweets are annoying, but I see like the blur. You know, you have to write like whenever you run for office, they usually write like little blurbs about you. Every single one of them mentions he's a composer and nothing about Halo, like ever. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern,
Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Vorsicht Aufprall! Eindringlinge im Backbau Deck. Das ist der beste Platz, Chief! An alle, wechseln die Kampfstation. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht ab. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Lufteinheiten in die Druckzone.
auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Sicherheitsstation 1 von Feinden eingenommen.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Vorsicht aufprall. Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich mal.
Schein geöffnet. Slayer. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter.
Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Vorsicht auch frei. Eindringlinge im Bangkok Pelican Deck. An alle, besetzt die Kampfstation. I just realized my mic has been off. I've been chatting. That's funny. I thought I turned it on. It's been muted for a couple runs. I guess like right when I did the Minute Cryptic I muted it, like right around a little bit before then. Going back mute for a second. I remember when I muted it. It was when I was munching on snacks. I remember. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut.
Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Alright. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Get a good run. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Here we go. Love it when the box just doesn't cooperate, man. An alle, besetzt die Kampfstationen. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on. Hochtüren dicht machen. First try, easy every time. Let me move. No, I backsmacked him, man. I would have got shields. How did he not get backsmacked? Oh, I was clutching it. This game's hard. Can't get a run out of Cairo. Cairo's proven to be really hard. I'm definitely playing it a little risky in some ways. I'm getting better, but
Cairo's been a grind. There's a ghost I could do for Hangar 2, but it takes 100 bumps. I'm not gonna do it. There's some slower strategies I could do for Hangar 2, but I don't want to commit to them right now. They're really slow. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. I can do this. Bei meiner I can do Grundausbildung war das this. orbitale Verteidigungsnetz noch reine Man, I Theorie. really want something to Und watch jetzt for like background Kairo noise. ist There's nur no eine von basketball. 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Is there any good background noise? Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I don't know. During the down parts of All Skulls, I like the train ride. I want something to distract me. Too boring to sit on the train for 3 minutes. I gotta stop dying on Cairo. I gotta stop going back to the train. Just stay engaged through Cairo Station. An alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, let's front back that guy. Annoying. It means I don't have a sword, which makes the next room way harder. Also makes moving this box way more annoying. Please. Dude, this box is so true. Eindringlinge im Bahnhof Pelican-Deck.
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, every time I get in the perfect spot, they throw a grenade, man. It's like clockwork. They just know. Hochtüren dicht machen. Da lass mich doch der Affe einspannen. Okay. Wir haben Gesellschaft, Jungs. Alright, man. Alright. Clip it. Ship it. I don't know. What am I supposed to do out here? You guys see that? You guys watching it? You guys witnessing what's happening to me? This doesn't seem fair. Did anybody clip that? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Gus. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Ja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, go again. Alarm, Entertruppen unterwegs.
We're taking this one extra super serious. The world isn't ready for super serious mode. Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. An alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, we're in. Not bad. Crazy, I'm gonna die here. No, I don't have turrets. Who threw that? Stop it. Did this box better not? I'm dead. I'm alive? Sorta. Uh-oh. This is not the ideal spot to be. I fell off of his gun. No. It's crazy, that's the only one I can't really reliably get health from. I'm sticking in. Okay, that one Maybe not. Nope. Patience, patience. Come here, bud. Okay, we got a little bit of health. Do I have another plasma? Patient. Slow and steady. Super serious mode. Lock in, everybody. You're not locked in enough. Nailed it. Wait, did I thought I stuck one of these dudes already. Am I crazy?
Where'd he go? Don't land up there. Did he land up there? He did. Who told him he could do that? Okay, get me out of here. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, I played it really slow, but Kam aus dem I didn't want to Inneren die. Genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Super Sie serious mode, remember. Alle Nicht-Kampfeinheiten in die Druckzone. That was definitely meant to be a fuzz. Alle Mann in die Druckzone. Dead. Na los jetzt! So dead. Treffen lassen. I'm alive. Na los, Chief, hier lang. Fast an Bord, als die auftauchen. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I want that sword actually. Don't spawn. I didn't mean to juggle like that. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Alright. Hey, das ist Middle übel. section going good. Übel. Feeling good about getting out of Cairo here. What do you guys think? 50-50 odds that either it happens or it doesn't. The hockey games were good. Is playoffs still on? I guess did the Stanley Cup like just finish? Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. No, it's 2 games to 2 games. Okay. An alle, Vorsicht aufprall. Stop flying around all nimbly bimbly.
Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir! You watch me as background noise to sleep and cook too. Glad you like the stream. Send me some of the food, I'll take it. What are we eating today? Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Feuerteam zum Habitat Delta. He just full pushes me? What? He's not supposed to do that. That's annoying. Ugh. This game's hard to grind. So much armor. I know it sucks. I know as like a viewer perspective it's not that good either. I wanna do this challenge, but I don't know how committed I am. I've already made it to regret. I feel pretty committed, but I don't know. This one's less fun of a grind. The speedrun challenges are more fun because going fast is the goal, but like with these it's like just you have to go so slow. And I really don't want to go so slow. Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. I don't know, I might need to readdress my Kairos strategies and just start being safer. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere. Mateos has been trying to convince me to do the box strat. Griffin's been trying to convince me to do the ghost. Das war's. Und jetzt Don't really noch want to das do obere. either. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Yeah, I mean, but it's the first level, so I really don't I don't need to be that consistent at it. I just need to be a little bit more consistent at it. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Cuz like if everything after the first level is consistent, then I'm allowed to play the first one a little bit risky, right? Noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlag. And I know I'm not like 100% consistent in everything, but I have made it to regret already today. And I know I can make it further, because I've only been, since I started routing this challenge, it's only been a week. I mean, it's not like I've been on it for that long. I've gone from having no idea how I wanted to route it to being able to make it halfway through. And I already have good visions for how to make it even further than that. Like, I know what I have a plan for everything. I think I know I can do it. Alarm, Entertruppen unterwegs. Just gotta get more runs out of the beginning.
You know, I'm gonna do the strat Mateos has been trying to tell me to do. It's really boring. I hate doing it, and it's really frustrating because it's like playing whack-a-mole. But let's see what time we get. I haven't timed it in a while. That seems really not fair. Did he just shoot at me and then run away? Where'd he even go? I wanted health, but I guess we're not getting that. Alright. I'm gonna try to get it off the wing here, I guess. If you melee the wing, it'll count as a breakable object and it'll give you health. I don't know how many melees it takes exactly, but after a few, you'll hear my shield stop. Actually, I want to get health off of this guy first. No, I didn't get it. I think this guy's just going around breaking my things. I wanted health. Big meanie. No. If that kills me, I'm gonna be so mad. Let me in. No. Stop shooting at me, guys. I'm trying to take it safe, and I'm getting like the most trolled Hanger 1. I like committed to taking this run safe, and I can't even get to the spot without. Yep. Brothers, can we not get along? I hate this box. It's gonna. I hate it. I'm trying to go. I'm gonna play safe, and they just won't let me. I want to get out of the early game, man. I'm so tired of armory. Like. Every time I'm about to do it, they throw a grenade at me, they shoot me, I'm one shot, I can't do anything. And for some reason when I was grabbing the sword, I was just immediately one shot. I'm crashing out over here, man. Naja, der war sowieso völlig veraltet.
Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. I love keeping up with UFO and alien conspiracy theories. I want them to always be real, and they never are, but Funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht it's always funny the way people talk. Keine Bange, ich halte Reading die the Hand. subreddits, like, all of the things people just, they want to believe so bad. Wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. I just need proof. Vielleicht hat ja Lord Why is it so Wilford hard to get an meine HD picture of an alien? That's all I want. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. No, Flat Earth isn't even fun anymore. You gotta get crazier than Flat Earth to have any fun. Hollow Earth. Now, Hollow Earth is just fringe enough to be entertaining. There's a group of people that believe that the inside of the Earth is hollow and that it's a series of tunnels that the ultra-wealthy use to travel between countries faster so that politicians can leave and go to meetings, and also that's where dinosaurs are. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. You think it's true? That apparently Hollow Earth is kind of like the edge of the ice wall type idea, where I think the entrances are at the poles, and then once you're on the inside of the Earth, you start to get into like the ancient stuff like dinosaurs and things, and that they're still alive or something. I think, I don't know. I'm not up to date on my Hollow Earth lore, if I'm honest. Not sure if we've put it together in a Bible or if we've consolidated all of the different factions. Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. An alle, besetzt die Kampfstation. Ich kann's nicht entdecken. Autsch! God, I hate this boss. Don't throw, don't throw, don't throw. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen.
Waffenschränke öffnen. Alright, we're in. We're doing it the safe way. We're doing it the safe way. You guys ready for ultimate safety? It is, still has some slight risk. It's not ultimate safe. I forget which turret was better. I think the second one was better, isn't it? I also forget how to line this up, so if they kill me before I get there, it doesn't count. Please. Break this. Am I in? Or do they see me? They don't see me, do they? Okay, they don't see me. But I do want to throw a grenade here. Yeah, so this is the problem, is that you have to find the elite that stands still. Only one of them is actually gonna stand still. And you have to play like a game of whack-a-mole to find them. It's really annoying. Is it you? Are you just gonna glitch out there? Eventually one of them will glitch out. But it might be that one. I might just be kind of screwed here. Can't really get off because he's gonna instant shoot me. I can't kill this guy, it's not possible. I think those guys were glitched out for some reason. I should be better now with those boxes moved. Someone should get stuck here. Eventually one of them will just like tank all of the shots and stand still. It happens. Come on, man. Step right up. Who's it gonna be? Am I just gonna have to get one of you like this? Come on, guys. You're being childish. Might be this guy. I don't know. I can't keep any of them weak. There we go. Nope, never mind. Come on, guys. You're being childish. You see why I don't like this, Mateos? And now he's gonna get his shields back. Okay, no, we still got him. We still got him.
Having a grand old time up here. Yeah, I don't think I'm gonna do this again. This is just too slow. I could have already had like 2 or 3 attempts at this room at this rate. And we're still not even guaranteed to clear it, and we've only cleared like 2 elites. This is just so slow. I think they get stuck easier on MCC than Classic. The AI tends to glitch out way easier on MCC. They do sometimes glitch out. You saw how that one, I just got one of them, he like stood still. But yeah, this isn't so easy. This last wave? Okay, at least if this wave had grunts, I was gonna be so upset. At least it's the dual wielders. Asshole. Okay. I don't know, maybe there is a way to get him to glitch out more consistently like this. Because sometimes they do glitch out, like, and you can pick them off one at a time. Because now they're all, like, super cooperating. Except this guy, who's not gonna move, is he? Let's get shield off of him. He's the last guy, right? Gets shield. Tired of this beeping. Make it stop. Alright, we did it. 15 minutes. Oh, verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
I really kind of want it health here. I'm dead! Okay, I'm glad I didn't die. Will you turn around? Turn around. No way, man. All that boxing just to die in the next hallway. I'm so bad. I'll try the turret straight again. Maybe it'll be slightly faster this time. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es... Yeah, Ari, I gotta run to regret. Sorry, But Guns. Das ist not good enough. Dann eben Not nicht. the end. Ja, die Justierung I'm Ihres getting Panzers better, Zielfernrohrs können Sie but it's dann hard. vergessen. Consistency's hard. Mann, der hat vielleicht eine Laune. A lot of stuff can go wrong. So many like random crazy one-off spots where small mistake and you're just punched to death. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. The coffee mug's actually really Die nice. Malta koordiniert Feuer. Good to Kommt hear. nicht Teil an diesem Kampfverband vorbei. I actually should get Von mine den like ganzen Morden treffen Schiffe. next day or two. I just ordered Da mine. fehlt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. When did it say it shipped? Can't remember. I think the 11th is when I get mine. Alarm, Entertruppen unterwegs. Am I taking merch suggestions? Maybe. I mean, I'm really not getting enough viewers or selling enough merch to like go all in on it, you know? But this shop that I'm using makes it pretty easy to add more products if you want more products.
I can slap my logo on pretty much anything from like a shirt to a hoodie of all sizes and styles and whatnot. And the logo actually comes out pretty good. They do like an embroidered thing. I've seen how it comes out on the beanies. It looks kind of cool. I'm thinking about adding a white border to it so it stands out a little bit more though. But it looks pretty cool. I'm not gonna sell anything related to Halo. I don't own any rights to it. They would sue me. Please, no. Thank you. Alright, this is faster than 15 minutes this time at least.
Well, it's not over, I guess. Maybe I'm getting too excited here. I do want to get rid of this box. But I don't think I necessarily have. Are you stuck? You're stuck, right? I'm gonna be honest, I definitely forgot about this. He almost got me. I don't know where that guy was hiding the whole time. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Definitely slower than the way I normally clear the room, but less than 10 minutes isn't necessarily that bad. Alle Lichtkampfeinheiten in die Druckzone. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Ain't no way. You're not gonna get me. I meleeed you, dude! How did he... I meleeed him. Swift. Alright, I'm gonna do one more. I want to make it out of Cairo, but I don't want to go all night. I don't know. I think I will start doing this turret strat. We'll start getting more runs out of Cairo starting tomorrow. But I don't want to go too late tonight. If I start one now, it'll finish at after midnight, so it's kind of something to consider. You know, I started Tony Hawk American Wasteland offline just because I did Tony Hawk Underground 1 and 2 and everyone was telling me to play Wasteland. I don't know, this game just doesn't have the same feel, the same charm. It feels kind of the same, but it's like a completely different story. I went through classic mode, the maps aren't as fun. I don't know, American Wasteland is not as good as Underground. People told me it was as good, they're crazy. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie... It's not that bad, but... In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. The first Tony Hawk Underground just has some very like specific lines on every level that just make you feel cool. It's like you go off a ramp, you grind this rail, you kick flip up to the like
electrical wire, and the routes just feel so organic and infinite, but not like in a repetitive way. It's like you feel like you can go around the entire map with a combo. And the first maps are really good at having those built into them, and the later games don't seem to have that. Like, they have, like, kickflips and grinds, but it doesn't feel like there's a flow designed to the level. Like, the really cool part about Underground to me is that every map feels like it has a designed flow that if you wanted to, you could combo everything. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Like, New Jersey's got Eric's route that you have to follow at the end of the game. It basically covers the whole New Jersey level. Manhattan has a few pretty good grinds. There's the pier grind, and then there's one that goes through the banking area up to the light posts. Cop car sequence across that whole gap, and then manual and up to the fountains. Schon den ganzen Morgen What other levels were there? Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, let's lock in here. Do the turret strat. Get out of Cairo Station. Prove the haters wrong. I think Mateos is probably right. The turret strat's gonna be good. My best runs whenever I had cleared the room with aggressive playstyle is about 6 minutes. 5:30 I think was my absolute best. The best one I just did with the turret was 9.5 minutes, so I'm losing like 4 minutes. But it saves hopefully a lot in consistency. Please. Please. Not like this, guys. No. Let me in. Alright, turret strategy, here we come.
Did he just blow up both? Okay, well, so much for turret strat. He blew up both of the turrets with the perfect grenade. Rat. No. Okay. I want one more. I want one with the turret strat, man. That's not fair that I cleared out all the grunts and then the other wave spawned in and they grenaded my turret. It's not fair. I want one with the turret strat. One more. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alright, last run of the session right here, I think.
Brother, what are these grenades? Erste Reihe Mitte, Sir. Alles okay, es ist geflohen. Daraus liegt auch der Affe, ein Spartan. Eindringlinge im Abfahrt entdeckt. Stop throwing shit, guys. I was hoping that the Marines would be a distraction if I went fast enough here. I think it's pretty obvious how this works, but if you guys are wondering why they're not shooting me, it's because I put a box there, so they can't see me through the box. So now I can just post up here, and as long as they stay still, which they don't always, sometimes they run around and act really annoying. As long as they don't run around too much, we can clear the room pretty effectively this way. My box! At least I saved the turret. Gang's just all here, huh? Okay, there's what, one dual-wield guy left? Is that him on the right, the dual-wield guy? Or is that him right under me? I can do this.
I thought he was in a different spot. I thought I saw him over here. Dude, where is he? Am I blind? How did he get over there? Oh, die verlassen die Athen. He like stuck on this box? He is. That's crazy. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alright, beeping will stop soon. Beeping has stopped. Alle Nicht-Kampfeinheiten in die Druckzone. Alle Mann in die Druckzone. It's no fun, man. You guys gotta get out of the way here. Alle Nicht-Kampfeinheiten zu den Evakuierungsstationen. Grunt, where's the grunt? Alle Mann zu den Evakuierungsstationen. An alle, wir verlassen die Station. Na los jetzt! Ich drücke Waffe und eine Taschenlampe. An alle, Vorsicht Aufprall. Na los, Chief, hier lang. The box. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. No, I thought I could jump up right there. I'm wasting health for no reason. Malta, wie ist Ihr Status? At least it was the minimum. Oh wait, I can't jump there either.
I'm just forgetting what the elastic barriers are. Wir haben gewonnen. You can nade jump up right over there. You can just go up, but he'll shoot at you if you do it too close. So I tried to do it further away, but there's a barrier over there. It's weird how the barriers are, but if you look at the, like with mod tools, you can look at the trigger volumes. There was more barriers here. Originally there was going to be kill barriers up here, but they removed them. So there are actual barriers that are just turned off there. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Please. Gebt's ihnen, solange sie im Schweineschmied! Alarm. Eindringlinge im Bahnhof Rotterdam. Loyalty zum Habitat Delta. Go get help from this Marine. He should still be alive up here. Wait, there's still a bug up here? Just leave all that alone. Let's just Station 1 von not bother with any of that. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Das ist der beste.
Brother, okay, I'm gonna stop. That's not fair. So he glitched out when he stood on the box. He was in melee mode. He jumped on top of the box, left melee mode because his pathfinding glitched out, and he instant fires. Ugh, I'm taking a break. I was trying to play safe. I wanted to get out of Cairo. That's not fair. I'll be back tomorrow morning. I'm gonna start playing Hangar 2 with that more consistent strategy. We'll start getting more runs. But I'm gonna take a break for now. I'll be back in the morning. Thanks everybody for watching. Runs should get better, I think. I think we'll start getting more deep runs. Less armory, hopefully. See you guys tomorrow morning. Just gonna raid my offline channel. I don't know who's live.